В Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули танцевальная группа из Индии провела мастер-класс для туркменских танцевальных коллективов. В мастер-классе приняли участие артисты туркменских танцевальных групп, таких как Менгли, Нязли, Галкыныш, Лачын и другие. В ходе него артисты туркменских танцевальных коллективов научились движениям индийского классического танца катхак. So Kathak has a sequence. We always start praying to God. Then we have the technical number, which shows the specialities, the tayyari of a dancer. Then we go to the narration part. So we have the expression and the narrative. And it goes on with the technical, like you saw the tarana. So we weave in the technique and the storytelling, to make it a long, interesting recital. The important part is it should be spiritually connected to the Almighty. I'm amazed at the way the girls, the students just stood up and danced. I thought they have already had a dance class before, but they said they didn't, and they are absolutely wonderful. They are good dancers, they have good graceful movements of the hand. They could quickly pick up, the grasping was fast and plus graceful, which is really something. So I told them they are absolutely talented. And here I see people are so warm and welcoming. Here the students were disciplined. Even while we were dancing, they started clapping with us, and keeping the beat with what we were doing was not easy. But they could do it. So it is obvious that they are good dancers, or they understand music very well. I'm amazed. Катхак – индийский классический танец. Название танца производное от слова катха – искусство рассказывания истории, и обозначает тот, кто рассказывает истории, рассказчик. Şu bizim güzel diyarımızda, mehriban toprağımızda, dost soğanlıklı yurdumuzda, hindi dostlarımız öz tans ustaatlıklarını bizim önümüzde ulu hüvesle yerine getirdi. Biz hem onların yerine getirip veren tanslarına ulu hüvesle tamaşa ettik. Onlar tansın yerine getirmeyenke öz tanslarının rivayetini aytıp verdiler. Bizi bu deysen gılıklanırdı. Onlar her tansının, hareketlerinin öz atları, yerine getiriliş ustaatlıklarını bize yerine getirip verdiler. Ne şuun göz getirdim, sahnamızda iki yurdun tansını ene sevgisini beyan edişi bir mengdeş ekeni. Şular yal fırsattan faydalanıp Türkmen halkının milli lideri Kahraman Arkadağlı Kahraman Serdarımıza köp sağ olsun aytyan. Kahraman Arkadağlı Kahraman Serdarımızın canlar sağ, başlar dik, tutyan tutumlu işleri rovac alsın. Вечером во дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана танцевальная группа из Индии Аарохини покорила публику своими национальными танцами. День Республики Индии – один из трех важнейших национальных праздников. В этот день, 26 января 1950 года, Индия приняла собственную конституцию. Туркмено-индийские отношения были установлены 20 апреля 1992 года. Между двумя странами налажено торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Новый импульс туркмено-индийским отношениям был дан с визитом индийского президента в Туркменистан в 2022 году, который окончился подписанием пакета документов о двустороннем партнерстве. Ранее сообщалось, что президент Туркменистана Сердар Бердумхамедов поздравил руководство Республики Индия по случаю национального праздника Индии. Сегодняшний концерт стал ярким доказательством укрепления туркмено-индийской дружбы. Today is the 75th anniversary of the Republic Day of India. On this day in 1950, the Constitution of India came into being, which makes us a republic. In India, we have had a big parade to mark the occasion. I'm sure the visuals of that are everywhere on the internet as of now, and the people of Turkmenistan can log in and check that anywhere. Tonight we have a very special group with us here in Ashhabade. They've come all the way from India. India has 8 classical dances, and tonight we will be witnessing one of them here. It's called Kathak. During the visit of my Honorable President in 2022 to Ashhabade, the two governments signed a program of cooperation on arts and culture.
for the period 22 to 25, and we have organized multiple activities within the framework of the same cooperation, and tonight's event is also a part of the same. I am really hoping that the two countries will continue with the strong cooperation in all areas that we have right now in the future as well, and I hope everyone has a nice time tonight.